exam correct ശ്രദ്ധിച്ചാൽ benefit ഉണ്ടാവും. Okay, so we'll start with we'll go with our topic. Okay, so ഇന്നലെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. To find the deflection, right? So deflection കാണാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഈ സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ. ഇഫ് ആക്സിയലി ആണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ ആക്സിയൽ ലോഡ് ആക്ടിംഗ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, then you have to take this strain energy as Fp. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ P ആയതുകൊണ്ട് P സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇന്റഗ്രൽ 2 AE എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെ. ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ സോറി എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു dx, sorry, yes, fx square dx divided by 2 AE, right? Now similarly, if a transverse load is acting, transverse ആണ് load act ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, then that becomes moment ആണ് ആ ഒരു കേസിൽ വരിക അല്ലെ. ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ലോഡ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ mx square dx divided by 2 EI, and if a torque is acting on the beam, then the total strain energy becomes integral Tx square dx divided by 2GJ. Okay, so ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് then depending upon the condition നമ്മൾ എല്ലാ കേസിലും ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ cos into effect എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. Using half into cos, whatever is the cos. If P is the cos into effect is your deflection, right? So equate that and find. Okay, ഇതിലെ മൊമെന്റിന്റെ കേസും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പ്രോബ്ലത്തിന്. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് അല്ലാതെ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഇതുവരെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay, so you have to equate this with half P delta. So in short, നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ തന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് is to identify the type of question, then depending upon the type of question select which equation is required, select ചെയ്യുക, and the third one is to use the alternate equation for strain energy, half into cos into effect, then equate it and find the value. Right. Now see ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡിലും കൂടെ ചെയ്യാം. Okay, and that is called Castigliano's theorem based ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. Right. So our next topic is Castigliano's second theorem. Actually, Castigliano had proposed two theorems. Okay, so we are interested in the second theorem, and we will be dealing with the second theorem. Right. So your next topic is Castigliano's second theorem. Okay, Castigliano's second theorem. Right. Okay, നമുക്ക് പോവാല്ലേ ടോപ്പിക്കിലേക്ക്. Castigliano's second theoremത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. Right. So ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, കാസ്റ്റിഗ്ലിയാനോന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇതും കാസ്റ്റിഗ്ലിയാനോസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഇറ്റ്സ് an additional method to find the deflection. Okay, deflection കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് കാസ്റ്റിഗ്ലിയാനോസ് തിയറം. റൈറ്റ്. കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാം. സോ കാസ്റ്റിഗ്ലിയാനോസ് സെക്കൻഡ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരാം. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യണം. If the strain energy of a linear elastic body, if the strain energy of a linear elastic body is expressed as a function of deflections along the direction of
applied loads, and properties of the body and its material, and the property of the body and its material, okay, then the partial derivative of strain energy, the partial derivative of strain energy, with respect to one of the loads, with respect to one of the loads is equal to the displacement along the direction of that load, or dou u by dou pi will give you deflection delta I. ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എന്താണെന്ന് പറയാം. Let's note down this statement. Dou u by dou pi is equal to delta I. Okay. ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ഉണ്ട്. പ്രൂഫ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നോക്കാം. തൽക്കാലം ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങ് ചെയ്യാം. എന്താണെന്ന് പറയാം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? Yes, okay. So your Castille-Turner second theorem is actually a technique or a method to determine the deflection, right? So here also we are actually determining the deflection using the strain energy method. Okay, so strain energy use ചെയ്ത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തും strain energy use ചെയ്ത് deflection കണ്ടെത്തുന്നത് ചെയ്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ you're equating half p delta with integral whichever case. Okay, ഏതാണോ ഈ മൂന്ന് കേസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിന്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് you are finding out delta. Okay, that was the first method. Second method ഇത് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആക്കും പ്രോസസ്സിനെ. Okay, ഇത് Castigliano propose ചെയ്ത മെത്തേഡാണ്. ആൻഡ് ആൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്: if the strain energy of a linear elastic body is expressed as a function of deflections along the direction of applied loads and the property of the body and its material. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ if u is expressed as എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ fx square dx divided by 2ae എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ it's a function of force, we are considering force, then the dimension of the body and the material property of the body. Okay, so that means force വരുമ്പോൾ അതിന്റെ deflections എല്ലാം consider ചെയ്യുന്ന ഒരു strain energy equation ആണ് ഇത്. Okay, so if the strain energy, as per the statement, if the strain energy of a linear elastic body is expressed as a function of all these things, okay, as a function of all these things, then the partial derivative of strain energy with respect to one of the load is equal to the displacement. Okay, then your partial derivative ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന strain energy ന്റെ partial derivative with respect to the load will give you the deflection at that load. Okay, ആ load act ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലെ deflection തരും. ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. For example, okay, let us suppose we have a beam. Okay, we have a beam, a simply supported beam which is subjected to a number of loads. Okay, okay, point loads act in the case. Let this one be P1, let this be P2, let this be P3, let this be P4, P5. Okay, and you are asked to find out the deflection at. Okay, in the question number, find deflection at P1,
P2, P3 എല്ലാ പോയിന്റിലും P5 വരെയുള്ള പോയിന്റിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണാം. ഓക്കെ, സോ ആസ് പെർ കാസ്റ്റിഗ്ലിയാനോസ് തിയറം, കാസ്റ്റിഗ്ലിയാനോ പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഡോ യു ബൈ, എനിക്ക് P1 ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഇത് ആഫ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് ദിസ് വിൽ ഡിഫ്ലക്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലെ, ഇത് ആഫ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് ഇതുപോലെ ഡിഫ്ലക്ട് ആവും. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് യുവർ P1 ദിസ് ഇസ് ഡെൽറ്റ 1, delta 2, delta 3, delta 4, delta 5. ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്ത ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് കാണണമെങ്കിൽ your dou u by dou P1 as per the Castigliano's theorem, if you take the partial derivative of the total strain energy, complete beamന്റെ strain energy കണ്ടുപിടിച്ച് if you are taking the partial derivative with respect to the load, that means dou u by dou P1 will give you delta 1, dou u by dou P2 will give you delta 2, dou u by dou P3 will give you delta 3, dou u by dou P4 will give you delta 4 and so on. Okay, so ഏത് പോയിന്റിലാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ലോഡ് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും യൂസിംഗ് ദ കാസ്റ്റിഗ്ലിയാനോ സെക്കൻഡ് തിയറം. ക്ലിയർ ആണോ? തിയറം ക്ലിയർ ആണോ? അല്ല, യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് വി ആർ സോൾവിംഗ് സർട്ടൻ പ്രോബ്ലംസ്. ഇത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. മാർക്ക് ചെയ്തോ, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, നമുക്ക് ഇന്നലെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം തന്നെ എടുക്കാം. യൂസിങ് കാസ്റ്റിഗ്ലിയാനോസ് തിയറം നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. So find the deflection at the point of application of load. At the point of application of load for a simply supported beam with load acting at the center. Load acting at the center using Castigliano's theorem. ഓക്കെ, സോ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കാസ്റ്റിഗ്ലിയാനോന്റെ ഫസ്റ്റ് തിയർ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഞാൻ സെക്കൻഡ് തിയർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് തിയർ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഫോർ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റിഗ്ലിയാനോസ് ഫസ്റ്റ് തിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഡോ യു ബൈ ഡോ ഡെൽറ്റ ഐ വിൽ ഗീവ് യു പി ഐ. ഇതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തിയർ. ഓക്കെ, ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ ദ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ ഗീവ് യു ദ ലോഡ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ്. There are reverse process, that is your Castigliano's first theorem, right? Okay, so this is your first question. Okay, find the deflection at the point of application of load for a simply supported beam with load acting at the center using Castigliano's theorem. So നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടിയതാണ്, right? This is your problem. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഹാഫ് പി ഡെൽറ്റ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്താണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ, യൂസിങ് കാസ്റ്റിഗ്ലിയാനോസ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, right. So we have a simply supported beam. Let us consider a simply supported beam. Okay, we have a simply supported beam with a load W acting at the center, right? Okay, so these are, let this be A and B, and let the center point be C. Okay, so here you have to find the deflection at the point of application of load, right? At the point C. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ ആണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെയാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം. Need to find the deflection delta, right? So ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ സെയിം ആണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. So here so as per Castigliano's theorem, your deflection dou u by dou W അല്ലെ, ലോഡ് ആക്ടിംഗ് കൂടെ W ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നൊട്ടേഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, P തന്നെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഡോ യു ബൈ ഡോ P will give you എന്ത് ഡെൽറ്റ, റൈറ്റ്?
So as per the Castiglione theorem, partial derivative of strain energy with respect to the load P will give you delta. Okay. So the first step, you have to find the strain energy, total strain energy of this entire section. Right. Okay. Total strain energy നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം? അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം, അല്ലേ? അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പാണ്. So you have to consider the first portion, അല്ലേ? ഇത് സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So consider this half. Okay. So I'm taking a small section. Okay. At a distance x. Okay. So initially, ഈ ഒരു പോർഷനിലെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഞാൻ കാണും. ഓക്കെ, ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷന്റെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ യു ഹാഫ് പോർഷൻ, അല്ലെ? ഫുൾ പോർഷൻ അല്ല, ഹാഫ് പോർഷൻ. സോ ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ. എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ വരിക? ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്? സെലക്ടഡ് ഇക്വേഷൻ ഏതായിരുന്നു? മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം സ്ട്രെയിൻ എനർജി കാണാൻ? ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു? ആൻസർ ഇല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ? ഒരു ഇന്റഗ്രൽ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എ, പിന്നെ ഇന്റഗ്രൽ എം എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഇ ഐ, അല്ലെ? മൊമെന്റ് കേസ് ഏതാ എടുക്കണ്ടേ? ഏതായിരുന്നു? റൈറ്റ് അല്ലെ? ഇതിടെ ഇന്നലെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഇത്? ഇത് ഇവിടെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്? ഇന്നലെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ വരെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ, അതിലൊരു മാറ്റമല്ലേ വരുത്താനുള്ളൂ. So you can find using എന്താണ് mx square dx divided by 2e into I. 2e into I. Right. Now, it is already, first of all, you have to find out the reactions. But the first step should be to find the reactions. Okay, the initial steps should be done. So your Ra plus Rb is equal to W. And equation Ra plus Rb equal to W. Central. So this is correct. Ra will be equal to Rb equal to W by 2 then area. Or okay, sum of common with respect to A is equal to 0. Therefore, P into the total length is L. Okay, P into L by 2 is equal to Rb into L, or your Rb is equal to P by 2. Similarly, then I come Ra. The substitute right. So Ra and Rb is equal to P by 2. Right. Therefore, your moment mx at this section is nothing but P by 2 into x. Since it's at a distance x. Right. Force upward force, right? Upward acting on the force and the distance is this one. Right? Therefore, the moment acting at this section is P by 2 into x. Right. Now, if I substitute this value, we integrate the first partial derivative. So, so this is a half portion of strain energy equation. Therefore, the total strain energy here is given by U total is equal to 2 into U half. Portion therefore total strain is 2 times. Okay. So this is equal to 2 into integral mx square dx divided by 2ei. So 2 and 2 gets cancelled. This equation becomes integral mx square dx divided by e into I in the form like well. Right. Now, see, now we your deflection at this point. So substituting this value, so substituting mx is equal to P by 2 into x. Okay, you will get it as your total strain energy U is equal to integral P by 2 into x the whole square dx divided by
2ei എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് വരും അല്ലെ. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ചെയ്തു വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരും. ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്യൂർ മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. സോ യുവർ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു mx സ്ക്വയർ dx divided by e into i, right? Now, as per the Castigliano's theorem, നമ്മളോട് പറഞ്ഞ dou u by dou p is delta, right? Dou u by dou p is your delta, right? Now, so therefore ഞാൻ ഇവിടെ dou u by dou p കാണുകയാണ്. P is the load acting at this point. Therefore, you dou u by dou p, എനിക്ക് ഇവിടെ p ലോഡിന്റെ ഒരു ടേം ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ പണ്ട് മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. dou u by dou p ഇവിടെ കാണണമെങ്കിൽ you can write it as dou u by dou p is equal to dou u by dou m into dou m by dou p എന്ന് എഴുതാം. എഴുതി കൂടെ? തെറ്റുണ്ടോ? പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യൂത്ത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി കാണാൻ ഞാൻ ചെയ്തത് ഡോ യു ബൈ ഡോ എം എടുത്തു. കാരണം എനിക്കിവിടെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൊമെന്റിലാണ് ടേം ഉള്ളത്. ഇൻ ടു ഡോ എം ബൈ ഡോ പി എടുത്തു. എടുത്തൂടെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ therefore അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യുവർ യു ബിക്കംസ് ഇന്റഗ്രൽ dou u by dou m ചെയ്താൽ this becomes 2mx dx divided by e into I into dou m by dou p into dx എന്ന് വരും. Right? Okay. So now substitute the value of mx. Okay, mx and here mx. Now, so substitute the value of mx. Okay, so mx is actually equal to p by 2 into x. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തീരും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ u is equal to നമുക്കറിയാം u is equal to 2 into integral mx dx divided by ei mx dx divided by e into I into dou m by dou p അല്ലേ, into dou m by dou p into dx കൂടി ഉണ്ട്. Right? Now it is within the length 0 to L ആണ് അല്ലേ. Times 0 to L by 2. Yes, 0 to L by 2 അല്ലേ. നമ്മൾ യു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് 2 ടൈംസ് ചെയ്തത് അല്ലേ. So this is 0 to L by 2, 0 to L by 2, 0 to L by 2 and 2 times എടുക്കല്ലേ അല്ലേ. So this becomes 0 to L by 2. Now substitute the value of moment. So that is equal to 2 into integral 0 to L by 2 mx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is nothing but p by 2 into x into dx divided by e into I into dou by dou p. Okay, ശ്രദ്ധിക്കണം, dou by dou p into p by 2 into x into dx ആവും അല്ലെ. m ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ now this becomes 2 into integral 0 to L by 2 again p by 2 x dx divided by e into I into dou by dou p of p by 2 x, that becomes x by 2 into dx ആവും. Right? Now ഇനി ഇതിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് ഒക്കെ പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 2 ഉം പോവും. എന്ത് കിട്ടും? p divided by e into I into integral 0 to L by 2 into x L by 2 into x by x square അല്ലെ. x ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു x ഉണ്ട് അല്ലെ. x square by 2 പുറത്തെടുക്കാം, x square dx എന്ന് കിട്ടും. Okay, substituting the values you will get p by 2ei into x cube divided by 3 within the range 0 to L by 2. Substitute the values p by 2ei into L cube divided by 8 into 3 24, right, which is equal to u അല്ല deflection അല്ലേ. u ആണ് deflection, right? This is your deflection. Okay, or your deflection delta is equal to PL cube divided by 24 into 2
48 EI. The deflection at the point is PL cube divided by 48 EI. അല്ലേ ഇതന്നെയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ supported beam with the point load. Right. So same case. Previous method we got it as PL cube divided by 48 EI. Same answer ഇവിടെ കിട്ടി. നമ്മൾ ഇത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തോന്നുന്നെങ്കിലും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് ആണ്, എനിക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആസ് പെർ കാസ്റ്റിഗ്ലിയോനസ് തിയറം ഡോ യു ബൈ ഡോ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ആണ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ എടുത്തു അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്. ഓക്കെ, ഇത് സിമെട്രിക് ആണ്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ 2 ടൈംസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ 0 to L by 2 ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ mx square dx, റൈറ്റ്. ഫോർ mx is p by 2 into x, ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ, റൈറ്റ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി 2 ടൈംസ് എടുക്കാം. അപ്പൊ 2 ടൈംസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇക്വേഷന്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു, റൈറ്റ്. ഇനി ഇതിനെ ഫർദർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ട എന്താ, ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത്. ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡോ യു ബൈ ഡോ പി ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഇവിടെ പി ബൈ 2 ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവും. അപ്പൊ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഡോ യു ബൈ ഡോ എം ഇൻറ്റു ഡോ എം ബൈ ഡോ പി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് ദഫോ അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് വന്നു. ദെൻ ഈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എം എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടേ ചെയ്യുന്ന ഇന്റഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അതേപോലെ ചെയ്യുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കേ, യു വിൽ ഗെറ്റ് PL cube by 48 EI. ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ പറയണം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. പ്രോസസ് ക്ലിയർ ആണോ? എന്താണ് ഒരു മറുപടി ഇല്ലാതെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ വിചാരിക്കുന്നു. അത് അതിന് കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് വരാം. പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും. ഓരോന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന. നമുക്കിനി ഇതിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നലെ ചെയ്ത സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഇതേ മെത്തേഡിലും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് തിയറം ബേസിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കാന്റിലിവർ ബീം വിത്ത് പോയിന്റ് ലോഡ് അറ്റ് എൻഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ, അത് ചോദിച്ചു. അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. നമ്മുടെ കാന്റിലിവർ ബീമിന്റെ കേസ്. ഓക്കെ, PL cube by 3i കിട്ടി ഇക്വേഷൻ, റൈറ്റ്. അതും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതേ പ്രോസസ് തന്നെയാണ്, ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. അവസാനം കുറച്ച് വേരിയേഷൻ വരുന്നുള്ളത് മാത്രം. ഓക്കെ, P by 2 into x പകരം P into x എന്ന് വരും. അതെ, നമുക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത ലെവൽ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, സോ സോൾവ് ദിസ് വൺ. So find the displacement. നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം. Find the displacement along the load P. Okay, find the displacement along the load P. Okay, acting on the bracket. Okay, so bracket diagram already നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളതാണ്. Okay, so this is your bracket. So the length is L. Height of this one is H. Okay, so E is the moment of inertia, E is enclosed, I is the moment of inertia, and the area of cross section is A. Okay, so load is acting at this point P. Okay, so you are asked to find out the deflection at this point P. You will know the deflection delta എത്ര ആയിരിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ പറയുന്നത്. Right. Again, using the strain energy method നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് പീസ്, ഇത് സെക്കൻഡ് പീസ്, റൈറ്റ്. സോ അങ്ങനെ രണ്ട് കേസിന്റെയും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ട സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൊത്തം സ്ട്രക്ചറിന്റെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഡോ യു ബൈ ഡോ പി എടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് എൻറ്റയർ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഫുൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജി കിട്ടും. നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഓഫ് സെക്കൻഡ് വണ്ടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാം. സോ നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഡെൽറ്റ പി. Okay, therefore the solution like your strain energy acting on bar 1. Okay, but on top portion the case strain energy.
Okay, so strain energy is given by integral. So if the equation is on the axial load on active, you have to take your fx square dx divided by 2ae is the governing equation. Right. So that 2 from 0 to L. Right. Now fx square force p ആണ്. Right. So നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്തട്ടെ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഫോം ഇക്വേഷൻ ഫോമിലേക്ക് വന്നു. Right. Right. So this is the strain energy of the first one. Right. Now similarly, strain energy of the second portion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, so that is equal to strain energy of second portion is equal to the transverse load ആണ് വരുന്നത്. So that is equal to second portion is the load is acting in the transverse direction, therefore that is equal to integral 0 to h. Okay, so it ranges from 0 to h. Then the equation is mx square dx divided by 2e into I. Right. Now we'll find out the deflection equation for this particular case. Okay, so the deflection equation delta 1 for this one is equal to dou u by dou P flat. But actually the load is P. Therefore your dou U deflection delta 1 is equal to dou U by dou P. Similarly, the deflection for the second condition dou U by, again you have to find out by dou P. Right. So this is equal to, again dou U by dou M into dou M by dou P form. Right. So that is equal to your delta 1 is equal to, you can rewrite it as so your strain energy u1 is equal to integral 0 to L p square dx. I'm substituting for fx divided by 2 into a into e. Therefore your delta 1 is equal to dou u by dou p, which is equal to in which is equal to 2p dx divided by 2a into e integral 0 to L. Right. Or this is equal to solve, so that is equal to 2 and 2 gets cancelled. P by A into E into integral dx 0 to L. Okay. So substitute the value. Integral dx x ആണ് L. So you will get it as PL by A into E. So that is a deflection due to the axial force. Okay, the deflection that is produced by the axial force on the first bar is this one. Okay, PL by E. Now similarly, second case will come. So when you are taking the second case, you will get the equation as you can rearrange this as dou U by dou P, or deflection delta is equal to dou U by dou P is equal to, again you substitute, first of all take the partial derivative with respect to m. Okay, so in that case you will get the equation as integral 0 to h 2mx divided by 2ei into dx into dou m by or dou mx by dou p in the formula. Right. Now this 2 and 2 will get cancelled, and this is equal to integral 0 to h mx divided by e into I into dx into dou mx by dou p. Okay, now substitute the value for mx. Okay, now substitute for mx. So here mx is here, this moment is actually caused by the bending moment, right? Right. So the moment is equal to bending moment, but the moment is equal to p into, let us consider some section at a distance x. Okay, so that is equal to p into x. Moment is equal to p into x. So substitute the value of your delta 2 is equal to integral 0 to h p into x divided by e into I into dx into dou by dou p into p into x. Okay, so on substituting, you will get the value as integral 0 to h px divided by e into I dx into x and the flat. So on reducing, your delta 2 is equal to integral 0 to h px square divided by a px square divided by ei into dx. Again in integrate, you will get the value as p by ei into
h cube divided by 3 എന്ന് കിട്ടും. So that is equal to ph cube divided by 3ei. So for the total deflection is equal to delta 1 plus delta 2, so which is nothing but PL by AE plus PH cube by 3EI, which is the same solution that you got in your previous problem. Right. Right. Clear ആണോ? നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, സൊല്യൂഷന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ. സ്പീഡായിരുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ പ്രൊസീജിയർ? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ? ഗൈസ്, എനിക്കൊരു റെസ്പോൺസ് വേണം. ഇവിടെ എനിക്കൊട്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ കേസുകൾ ഇനി ഇത് ക്ലിയർ ആയി തെളിഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് വേണം. പ്രാക്ടീസ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലംസ് കാണണം, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതേ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് സെയിം പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇത് കിട്ടും. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ഇതിലങ്ങനെ വലിയ വേരിയേഷൻ, ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കില്ല. ഈ മിക്കവാറും കാൻഡിലിവർ വിത്ത് എൻ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം വിത്ത് പോയിന്റ് ലോഡിന്റെ കണ്ടീഷൻ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബേസിക് കേസുകൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ തന്ന ബാറിന്റെ പോലത്തെ കേസുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഭീകരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം കുറവാണ്. അപ്പോ അത്രയുള്ള ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ എന്റെ